First of all, I'd like to thank Department of Physics, Namchi Government College, for providing us this opportunity to make YouTube video instead of practical examination for second sessional of 25 marks. Furthermore, we thank our teacher Dr. C.P. Khatiwada for providing us with these topics and his guidance. My name is Mohit Basnet, roll number 19 NS0090, Physics Honors 4th semester, and my topic is Deadbeat and Ballistic Galvanometer. Okay, so first of all, galvanometer. What is a galvanometer? कसरी एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि galvanometer is an instrument which is used to detect or measure measure charge current and potential difference. हामीले क्लास 12मा अगाडि नै मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको बारेमा पढेको थियो है. सो वाट ह्यापन्स देयर इज एउटा दुईवटा म्याग्नेटको बिचमा एउटा सफ्ट आइरन कोरमा कोइल वाउन्ड गरेको हुन्छ. अन्त जब पनि करेन्ट पास हुन्छ त्यति बेला त्यो बिकज अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड है त्यो कोइल मुभ भएर त्यो निडलले डिफ्लेक्सन देखाएर त्यो करेन्ट डिटेक्ट गर्छ. सो फर्स्ट अफ अल त्यहीबाट अब डिपेन्डिङ अपन इट्स युज है, डिपेन्डिङ अपन द युज ग्याल्भेनोमिटरलाई अब हामीले दुई खालको छुट्याउन सक्छ, डेड बिट अन्त ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटर. फर्स्ट अफ अल लेट्स लर्न अबाउट डेड बिट ग्याल्भेनोमिटर. Dead beat galvanometer. About dead beat galvanometer is very simple. It is defective kind अब मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर अलिक डिफेक्टिभ खालको पनि भन्छ डेड बिटलाई. सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वेन एभर करेन्ट पासेस थ्रु ग्याल्भेनोमिटर है द कोइल जुन चाहिँ हुन्छ त्यो असिलेट गर्छ. अन्त अलिक मेन पोजिसन फेरि रेस्टमा आउनुभन्दा अगाडि अलिक असिलेट गरेर मात्रै रेस्टमा आउँछ. तर डेड बिट ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ मुभिङ त्यो कोइल हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा मेटालिक फ्रेममा वाउन्ड गरेको हुन्छ है. अन्त जब करेन्ट पास गर्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा फेरि त्यहाँ एडी करेन्ट्स प्रड्युस हुन्छ त्यो मेटालिक फ्रेममा, जसले चाहिँ त्यो असिलेसनलाई रेजिस्ट गर्छ. सो असिलेसन रेजिस्ट गर्नुको मतलब चाहिँ अनि रेस्टमा अलिक छिटो आउँछ त्यो डेड बिट ग्याल्भेनोमिटर. सो यसलाई कसरी लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि when current is passed through a galvanometer, the coil oscillates. About its mean position. Before it comes to rest.
to bring the coil to rest immediately, the coil is wound on a metallic frame. Now, अब जब यो कोइल oscillate हुन्छ है त्यति बेला त्यो मेटालिक फ्रेममा एडी करेन्ट्स प्रड्युस हुन्छ. So now when the coil oscillates, eddy currents are set up in the metallic frame. Which opposes further oscillations of the coil. So यहाँ के भन्दछ यतिसम्म भन्दाखेरि जब पनि त्यो कोइल oscillate हुन्छ because it is wound around a metallic frame है, oscillate हुँदाखेरि एडी करेन्ट्स प्रड्युस हुन्छ जसले चाहिँ त्यो oscillationsलाई अपोज गर्छ. So this in turn enables the coil to attain its equilibrium almost instantly. अब like a normal galvanometer यसमा चाहिँ त्यो oscillations हुँदैन है, त्यो निडलको सिधै एकखेप oscillate गरेर रेस्ट पोजिसनमा आइहाल्छ. Position equilibrium almost instantly. अन्त since यो अब oscillations चाहिँ almost instantaneous छ यो डेड बिट galvanometer को, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसलाई डेड बिट galvanometer भन्छ because its oscillations are almost instantaneous. So so that was dead beat galvanometer, right? So now let's talk about ballistic galvanometer. So what is a ballistic galvanometer? लेख्दा चाहिँ ballistic galvanometer ballistic galvanometers are the measuring instruments which are used for measuring
the quantity of electric charges obtained from magnetic flux. यसको कन्स्ट्रक्सन चाहिँ जुन छ ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरको, इट इज सिमिलर टु मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर है, बट यसमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ एडिसनल प्रपर्टी हुन्छ, टु एडिसनल प्रपर्टिज. Number one, it consists of extremely small electromagnetic damping. And number two, it consists of undamped oscillations. So in case of डेड बिट ग्याल्भेनोमिटर हामीले हेऱ्यो है, त्यो एक oscillations भएर आफ्नो रेस्ट पोजिसनमा अलमोस्ट इन्स्टेन्टेनियसली आइहाल्थ्यो. बट ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ त्यसकै अपोजिट छ है. यसमा चाहिँ अब oscillationsलाई ड्याम्प गरेको छैन, मिन्स द oscillations आर फ्री. अब त्यसलाई चाहिँ oscillation रोक्ने खालको चाहिँ अब डेड बिट ग्याल्भेनोमिटर जस्तो छैन यसको ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ. Now the working principle ballistic galvanometer को पनि almost like moving coil galvanometer को सेम छ है. In that भन्नु खोजेको चाहिँ जुन चाहिँ वाउन्ड कोइल हुन्छ त्यसमा करेन्ट पास गर्दाखेरि त्यही टर्क प्रड्युस भएर अन्त उयो डिफ्लेक्सन देखाउँछ त्यो निडलले ग्याल्भेनोमिटर रिडिङमा देखाउँछ है. त्यो प्रिन्सिपल इज सिमिलर. अब कन्स्ट्रक्सन हेरौँ है. कन्स्ट्रक्सन सो फर्स्ट एउटा सर्कुलर या त रेक्ट्याङ्गुलर, इन दिस केस आइम युजिङ रेक्ट्याङ्गुलर है, आइरन कोर चलाएको हुन्छ जसको वरिपरि कोइल वाउन्ड गरेको हुन्छ. Let's say this is coil. This is a mirror. And the okay, so दुईवटा म्याग्नेट्स छ है, पर्मानेन्ट म्याग्नेट्स, जसको बिचमा चाहिँ दुईवटा सस्पेन्सन्स, युजिङ टु सस्पेन्सन्स हामीले एउटा आइरन कोरमा वाउन्ड भएको कोइल सस्पेन्ड गरेको छ है त्यो बिचमा. अन्त यहाँ एउटा मिरर छ. नम्बर अफ कोइल्स अलमोस्ट 10 to 15 टर्न्स हुन्छ. कोइललाई हामीले सस्पेन्ड गरेको छ इन अ रेडियल फिल्ड है, बिट्विन द कन्केभ पोल पिसेस अफ स्ट्रङ म्याग्नेट्स. त्यो म्याग्नेट्स कन्केभ हुन्छ है त्यो त्यतापट्टि. वेन द कोइल रोटेट्स है इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, एउटा इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ एक्रस द कोइल. According to Lenz's law, it opposes the motion of the coil, and this is known as electromagnetic damping. To minimize the electromagnetic damping, the coil should be wound on a wooden frame
and the whole suspension is enclosed in a metal case provided with glass faces. So theory part चाहिँ कस्तो छ भन्दा यसको okay, here L is the length, W is the width, and N is the number of turns in the coil. Now, and B is the air gap flux density. The torque of the acceleration, right? Is dA is equals to J into acceleration, which is equals to J dW by dt. Let's give this equation 1, this 2. यहाँनिर J चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द कोइल है, एन्ड W भनेको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी. इफ द कोइल is closed to its 0 point, then the discharge takes place and the torque of suspension is 0. The value of driving torque is equal if the damping torque is neglected. During the short discharge period, right, W is equals to 0 is equals to K 1 T is equals to 0 I D T. Okay. Wait. ए सरी एउटा पोइन्ट मिस भएछ है, क्यान्सल गर्यो. हामीले अगाडि के भनेको थियो भने चाहिँ इफ द ड्याम्पिङ टोर्क इज नेग्लेक्टेड है, द भ्याल्यु अफ ड्राइभिङ टोर्क इज इक्वल भनेको थियो, जुन चाहिँ अगाडिको उयसमा भनेको थियो. सो विच मिन्स जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि गएको थियो जे डिडब्ल्यू बाई डिटी हाम्रो Q1 I मतलब उसको इक्वल हुन्छ टोर्क डेभलप भएको एट एनी पोइन्ट. अब यो चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि by integrating GW W taken 0 is equals to K1 T0 T I dt. यहाँनिर subscript जुन चाहिँ 0 छ, it refers the condition at the end of the discharge time. The integral form of like equation 4 भनौँ न, so 0 is equals to Q1 J Q. So यसलाई इक्वेसन 5 भन्यो. सो इक्वेसन यतिमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ भेलोसिटी छ त्यो उसको कोइलको, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द चार्ज द्याट इज पास थ्रु इट. So during the actual motion,
the deflection of the torque is 0. The deflection torque is 0. And so the equation of motion is g d square theta by dt square plus capital D d theta by dt plus s theta is equals to 0. And d भनेको चाहिँ damping constant, s is the control constant, and is the deflection in radians. Thus, theta is equals to AE m1t plus BE to the power m squared t, where A and B are constants and m1 and m2 are imaginary. Then the initial conditions are theta is equals to 0 and dt is equals to A t t is equals to 0. So हामीले के ल्यायो भन्दाखेरि इनिशियल कन्डिसन्सहरू थीटा इज इक्वल्स टु 0 and d theta by dt is equals to w0 at पुरा छेउमा लेखिपठाएको छ at t is equals to 0. अन्डर यो कन्डिसन्सहरू लिँदाखेरि द सल्युसन हामीले कसरी लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल्स टु e minus dt by 2j into w0 into sine t by where यहाँनिर त्यसको भ्याल्यु चाहिँ by j छ. So यसलाई हामीले इक्वेसन 9 दियो है. The deflections, right? The deflections are in equational 9 are proportional. The amplitude of the first swing is r is equals to theta 1 by theta 2 is equals to e d by the natural logarithm of this ratio is lambda is equals to ln theta 1 by theta 2 is equals to pi 2 d by gb. And the third swing, the second, third swing in the same manner as follows. To r square. So in general, theta n equals to rn minus 1. So in case of
critical damping है. Since हाम्रो equation 9 थियो, it can be written as theta is equals to 0 t2 and w is equals to so maximum deflection is found for or t2 maximum deflection चाहिँ t is equals to 2jt हुँदाखेरि फाइन्ड गर्छ हामीले. So substituting this value in equation number 15 जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिको इक्वेसन छ त्यसमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि or so summarizing the results in the following equation, the charge passing through the galvanometer हामीले के लेख्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Q is equals to K2 into theta. K2 भनेको चाहिँ हाम्रो K2 भनेको galvanometer sensitivity in millimeter deflection, theta भनेको deflection in millimeters, and Q भनेको charge in coulombs. So now measurement of electric flux by ballistic galvanometer. मैले अगाडि एक्सप्लेन गरेको थिएँ अब ballistic galvanometerले चाहिँ क्वान्टिटी अफ चार्ज पनि मेजर गर्छ भनेर. सो हेयर हामीले कसरी गर्छ भनेर हेर्न आँटेको छ. टु मेजर द म्याग्नेटिक फ्लक्स to measure the magnetic flux of a bar magnet, the bar magnet is surrounded by a coil, which is connected in series with variable resistors and a galvanometer. जुन चाहिँ हामीले रेजिस्टर त्यसलाई एट्याच गरेको छ, it provides critical damping and is used to control the sensitivity of the magnetic flux. The sensitivity is controlled by adjusting the number of turns in the coil. When a magnet is suddenly withdrawn from the coil, an impulse is produced in a coil for a few seconds, and deflection of the galvanometer is taken as the measure of the flux. So, जुन चाहिँ
इन्ड्युस भएको छ भोल्टेज त्यो कोइलमा, त्यो म्याग्नेट सडनली निकाल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्छ E इज इक्वल्स टु एन डी by dt volts, where flux is measured in Webers and n is the number of turns in the coil. If the total resistance to circuit को हामीले R लेख्यो भने including series resistance, series resistor and a galvanometer, then जुन चाहिँ करेन्ट त्यसमा टोटल फ्लो हुँदैछ सर्किटमा त्यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छ I is equals to E by R, which is equals to N by R into d theta by dt in amperes, or zero is equals to N by R, this is constant. This is the resistance number of turns constant हुन्छ. So now the quantity of charge passed through the galvanometer becomes Q is equals to N psi by R. Now deflection of the galvanometer is equals to Q by Q is equals to N 2 by R, or जुन चाहिँ फ्लक्स छ हाम्रो लास्टमा एन्ड कति आउँछ भने Q2 by N, where K2 भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्सिटिभिटी फ्याक्टर हुन्छ. So this is how you measure flux, right? Of course it is measured in Webers. So that was actually all about ballistic galvanometer. So what's the ballistic galvanometer को बारेमा मैले पढ्यो, डेड बिट बारेमा पढ्यो. So what's the difference है दुईटाको बिचको? One, ballistic galvanometer चाहिँ हाम्रो measurement and detection of charge को लागि हामी मेजर गर्छ. अन्त जुन चाहिँ हाम्रो डेड बिट छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट अफ करेन्टको लागि मेजर गर्छ है हामीले. जुन चाहिँ ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरमा छ, ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरमा द कोइल किप्स अन असिलेटिङ है. हामीले अगाडि बढ्ने त्यो असिलेसन ड्याम्प गर्नको लागि केही छैन ब्यालिस्टिक ग्याल्भेनोमिटरमा. सो इट किप्स अन असिलेटिङ फर अ लङ टाइम इभन आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड अफ. जबकि हाम्रो डेड बिट ग्याल्भेनोमिटरमा the oscillation stops almost instantaneously, because त्यहाँनिर एडी करेन्ट्सले गर्दाखेरि त्यो रेजिस्ट हुन्छ त्यो oscillations. त्यति थियो त्यो दुईटाको. त न मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्समा आउँदाखेरि ग्याल्भोमिटरको मेरिट्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु भोल्ट मिटर एन्ड एममिटर है.
बट एउटा डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटर्समा चाहिँ जेनरली पुरा सानो क्वान्टिटी अफ चार्ज मात्रै यसले मेजर गर्न सक्छ है, इन मिली एम्पियर्स भनौँ न। त्यहाँनिर त्योभन्दा बेसीको अब मेजर गर्न छ भने चाहिँ एममिटर चाहिन्छ। सो द्याट इज वान अफ द डिमेरिट्स। सो या द्याट्स अल, थ्याङ्क यू।